Dr. Kim Hanna spurt, war ihr schneller Schlag, als das Shuttle durch die smerigrunnen Baumkronen von Verdania Primeglit. Sie hat schon viel Planeten erforscht. Aber diese hier war anders. Ihr bei aus keiner Seiten wird, die sie noch nie gesehen hat. Die riesigen Bäume, die sich Kilometer hoch in den Himmel streckten, pulsierten mit einer Art elektrischer Energie, die perfekt synchronisiert war. Commander Park Jin-ho rief sie aufgeregt durch das Kommunikationsjet. Die Bäume hier verhalten sich sehr seltsam. Als wir gestern an Seren Landeplatz freigemacht haben Bäume, die 50 Kilometer entfernt stehen, ihr chemischen Stoff verändert. Das ist kein Zufall. Park dreht sich vom Pilotensitz und betrachtet die Messwert auf seinem Bildschirm. Sein Stirn runzelt sich. An der Weltraumwoche hatten Verdania immer als primitiven Planeten Objekten nur Bäume. Ein Tier. Nix Interessantes, aber was sie hier sahen, passt nicht zu einem normalen Wald. Hanna beobachtet fasziniert, weil ihr elektronischen Gerät anfingen, seltsam zu funktionieren. Sobald sie bestimmten Baumgruppen näher kämen, es war, als würden die Bäume Gesellstoff freisetzen, die ihr Technik störten. Das konnte kein Zufall sein. Diese Reaktionen waren so präzise, so absichtlich. Schauen Sie sich das an. Flüstert sie und siegt auf ihr Sensoren. Die Bäume reagieren auf uns, bevor wir überhaupt in ihr Enge kommen. Es ist, als könnten sie uns riechen oder spüren. Park landet das Shuttle vorsichtig in einer kleinen Lichtung. Durch die Fenster konnten sie sehen, wie sich die Blätter der umstehenden Bäume leicht bewegten, obwohl kein Wind weht. Die Luft war erfüllt von einem süßlichen Duft, der ihr Näsen kitzelt. Die anderen Völker haben sich geirrt, sagt Hannah-Lies, wenn sie ihr Ausrüstung zusammenpackt. Das hier sind nicht nur einfach Pflanzen. Dies Bäume kommunizieren miteinander. Sie tauschen Informationen aus. Als sie das Shuttle verliehen, spürt Hannah ein seltsames Kribbeln auf der Haut. Die Luft schien zu vibrieren, als würden unsichtbare Energie durch sie hindurchfliehen. Die Bäume sie herum standen still und majestatisch da, aber sie hat das Gefühl, von Tausenden von Augen beobachtet zu werden. Park aktiviert sein Kommunikationsjet und versucht, Kontakt zur Raumstation aufzunehmen, aber die Signale waren schwach und versagt. Urgent was blockiert und sehr Kommunikation, murmelte. Hannah nicht sichern und drückt ihr Hand gegen den Boden. Durch ihr Handschuh spürt sie ein leichtes Pulsieren. Als würde das Leben unter der Erde fliehen. Commander, ich glaub, die Wurzeln sind miteinander verbunden. Der ganze Wald kann ein einziger, riesiger Organismus sein. Die Erkenntnis traf sie wie ein Blitz. Sie befanden sich nicht nur auf einem Planeten voller Bäume, sie standen mitten in einem lebenden, denkenden Wesen, das sie von dem Moment an beobachtet hat, als sie den Orbit erreicht hatten, der World War Watch. Unterwortet darauf, was die Menschen als entstanden wurden. 3 Wochen lang hat der Sprachwissenschaftler Minho kaum geschlafen. Jeden Tag sah stundenlang vor seinen Computern und analysiert die seltsamen elektrischen Muster, die durch die riesigen Wurzelnetzwerk unter ihren Füßen flossen. Die anderen Teammitglieder dachten schon, es sei verrückt geworden. Aber Minho wusste, dass Kurs vor etwas Großartigem stand. An diesem Morgen platzte förmlich vor Aufregung in den Besprechungsraum. Ich hab's geschafft, rief und wedelt mit seinen Ausdrücken. Die elektrischen Signale sind nicht zufällig. Die Bäume reden wirklich miteinander. Dr. Hannah schaut von ihrem Kaffee auf. Sie hat dunkel Ring unter den Augen, weil auch sie die ganze Nacht gearbeitet hat. Weigens, was du gefunden hast, Minho,
Minho breitet sein Diagramm auf den Tisch aus. Sein Hensitterten vor Begeisterung. Set ho die Bäume. Benutzen nicht nur eine Art der Communication. Sie verwenden chemische Signale durch die Luft, elektrischen Impuls durch die Wurzeln und sogar winzig Gravitationsschwank. Es ist wie ein riesiges Telefonnetz, die Botniker in Choi Soilen. Büt sich neugierig vor. Ihr Augen werden grog. Willst du damit sagen, dass sie ihn richtig Sprache haben, weil wir Menschen, noch viel mehr als das, Unterbrechene aufgeregt und siegt auf ihr Nussen Daten auf dem Bildschirm. Ich habe herausgefunden, dass sie Aufzeichnungen führen. Jedes kleine Ereignis im World wird dokumentiert und in das ganze Netzwerk weitergegeben. Stellt euch vor, wir schauen auf ein Lebenbibliothek, die sich über ganz Kontinente erstreckt. Commander Park lehnt sich in seinem Stuhl zurück und starrt ungläubig auf die Bericht. Das bedeutet, die Bäume haben alles gespeichert. Was hier jemals passiert ist, das Wetter, die Tiere, vielleicht sogar an der Bessere von fremden Planeten. Genau, nicht Minho eifrig. Und das Beste ist, ich glaub, wir können lernen, mit ihnen zu sprechen. Ich habe schon einige Grundmuster erkannt. Bestimmt elektrische Frequenzen scheinen Emotionen zu bedeuten. Andere übertragen Informationen. Über Ort und Zeit. Hannah sprang auf und lief aufgeregt im Raum herum. Versteht ihr, was das bedeutet? Wir sind die ersten Menschen, vielleicht sogar die ersten Lebewesen im ganzen Universum, bei vers. Acken, mit einem ganzen Planeten zu sprechen. Park rieb sich nachdenklich das Kinn. Als erfahrener Commander hatte schon viel seltsam Dinge im Weltall gesehen, aber das hier übertraf alles. Ich genehmig den Bau einer permanenten Forschungsstation, entschied schließlich. Wir bleiben hier, solange es dauert. In den folgenden Tagen arbeitet das Team fieberhaft daran, die ersten primitiven Besitzungsgeräte zu bauen. Sie installierten Sensoren in den Boden, die Wurzelsignale zu messen, und Luftfilter, die chemischen Botschaften zu analysieren. Langsam begannen sie zu verstehen, wie komplex und intelligent das Kommunikationssystem der Bäume wirklich war. Es ist, als würden wir versuchen, das Internet zu entschlüsseln. Meldet Minho einser Benz, render die Nussen Daten durch. Aber anstatt mit Kabeln und Computern funktioniert es mit Wurzeln und lebenden Zellen. Der Woldum. Sie herum schien zu spüren, was sie vorhatten. Die Bäume wurden ruhiger, ihr Signale gleichmäßiger, als würden sie geduldig warten, bis die Menschen endlich verstehen würden, was sie zu sagen hatten. Monatelang tüftelten die Wissenschaftler an ihren Besetzungsgrund. Dr. Hannah verbrecht. Anzelig stunden damit, die bioelektrischen Schnittstellen zu perfektionieren. Rend Minho an den chemischen Übersetzen arbeitet. Die Arbeit war muschem unfrustrierend wie das Erlernen einer völlig fremden Sprache, die nicht aus Wörtern, sondern aus Lichtblitzen und Duftstoffen bestand. Dann, an einem regnerischen Morgen im 4. Monat, geschah das Wunder. Die Kommunikationsjet begannen plötzlich zusammen an zu blinken. Hannah ran zu ihrem Bildschirm und starrt ungläubig auf die Symbole, die dort erscheinen. Wir haben die Himmelswunder kommen und gehen sehen. Die Worte schienen direkt in ihren Verstand zu fliehen. Hannah spürt. Why sit ihr Nacken aufstellt? Das war kein zufälliges Signal, das war ein echt Nachricht. Ein uralter Hein sprach zu ihnen, sein Stimme übertragen durch Wurzelnetzwerk, die sich über 100 von Kilometern erstreckten. Mein Gott, flüstert sie und rief die anderen. Herbei, hört euch das an, die Bäume begannen, ihr Erinnerungen zu teilen. Bilder und Gefühle strömten durch die Besetzungsgeräte Visionen von riesigen Raumschiffen, die vor Jahrhunderten gelandet waren.
Die Wissenschaftler sahen das Imperium bei der Arbeit. Wie sie ganz Bergebauten an die Wälder niederbrannten, sie spürten den Schmerz der Bäume, als die Hegemonie ihr gescheiterten Staat errichtet und dann wieder verließ. Dutzend von Zivilisationen sind hier gewesen, übersetzt Minho mit sittender Stimme. Sie all haben die Wälder nur als Rohstoff gesehen, etwas zum Ausbeuten und Zerstreuen. Die alte Stimme setzt fort, warm und tief wie das Rauschen der Winds in den Blättern, ihr seid die Ersten, die mit uns sprechen, ander nehmen, ander brennen, ander gehen weg, ihr hört zu. Forschungsassistent Jong Siegen sprang plötzlich von seinem Beobachtungsposten auf. Sein Augen leuchteten vor Aufregung. Commander Park. Wir empfangen himmlische Nachrichten von 7 verschiedenen Weltnetzwerken auf dem ganzen Planeten. Sie sind miteinander verbunden. Park start auf die Karte, die Siegens Bildschirm sieht. Luftlinien verbanden Wälder auf verschiedenen Kontinenten. Das Gesamtökosystem der Planeten war ein einziges, gültiges Kommunikationssystem. Sie erinnern sich all, momentan fasziniert, jeder Baum, jeder Wald, sie teilen ihre Erinnerungen miteinander. Das ist wie ein planetenweites Gedächtnis. Die Erkenntnis traf sie wie ein Blitz. Sie untersuchten nicht nur in neue Spezies. Sie führten ein Interview mit dem lebenden Gedächtnis eines ganzen Planeten. Die Bäume waren Zeugen der Galaktische-Geschichte, still beobachter, die eils gesehen und eils gespeichert hatten. Sollten's mehr, bet Hannah vorsichtig in ihr Besitz angehört. Wir wollen lernen. Wir wollen verstehen. Die Antwort kam sofort, getrieben von einer Wurm, die sie körperlich spüren konnte, endlich gemmend, der fragt, anstatt zu nehmen. Wir haben so lang gewartet auf jemanden wie Juk. In den folgenden Stunden öffneten die Wälder Erinnerungen wie ein riesiges Geschichtsbuch. Die Menschen erfuhren von längst vergessenen Kriegen, von untergegangenen Zivilisationen und von den Fehlern, die andere Völker gemacht hatten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Galaxis hat ihn Spezies den mit gefasst. Nicht nur zu nehmen, sondern auch zu suchen. Tief im Herzen der Welt stand der Testbaum, den die Menschen je gesehen hatten. 4 Kilometer ragte in den Himmel, sein Stamm war breiter als ein ganzer Häuserblock. Als Dr. Hannah zum ersten Mal vor diesem Giganten stand, fühlt sie sich wie ein winziges Insekt. Ihr Nackenhaar stellten sich auf, dieser Baum strahlt ihn unglaublich Macht und Weisheit aus. Über 4000 Jahre alt, flüstert sie ehrfürchtig und legt ihre Hand in die raue Rind. Stellt euch vor, was eils gesehen hat. Das Team hat Wochen gebraucht, die richtigen Kommunikationsprotokoll zu entwickeln, mit diesem uralten Riesen zu sprechen. Sein Signale waren viel komplexer als die der jüngeren Bäume, wie die Stimmen sehr alten, sehr weißen Grovitas. Plötzlich begann die Rind zu leuchten. Wunderschön bioluminescent musste flossen wie Wasser über die Oberfläche des Stamms, die Besitzungsrichtsamten und nackten. Dann erschien die Nachricht auf ihren Bildschirmen. Reiten Sie Sternsickelen. Wir werden Ihnen sehr zeigen. Minho schaut vorwärts zu Hannah. Was meint mit Sternsickelen? Wir wollen sehr astronomischen Daten sehen, erkennt Hannah aufgeregt. Macht. Dass wir unser Wissen über die Stern teilen, was dann geschah, übertraf all ihr Erwartungen. Als sie ihr Sternenkarten und Navigationsdaten übertragen, antwortete alte Baum mit einer Flut von Informationen, die ihr Computer zum Glan bracht. Präzise Aufzeichnungen über Sonneneruption, die Bewegungen der Planeten, elektromagnetisch, Sturm-Eels über Jahrtausend hinweg beobachtet und gespeichert. Das ist unmöglich,
stammelte Atmosphärenspezialist Han Jiwoo anstatt auf die Datenström. Dies Messungen sind genau als Eels, was ein sehr modernsten Instrument liefern kann. Weichnen Bum solch Präzision astronomischen Beobachtungen machen, der alte Baum schien zu lächeln, obwohl kein Gesicht hat. Sein Luftmuster pulsierten sanft, als würde sich über ihre Verwirrung amüsieren. Dann kämen weiter Daten, wo Sungen für ökologische Problem, die ganz Welten verwusstet hatten. Terraforming-Techniken, die an der Zivilisation neu entdeckt hatten. Methoden zur Atmosphärenreinigung, die hundertmal effizienter wären als Els, was die Menschen kannten. Sie bieten an zu unterrichten, sagt Jiwoo mit zitternder Stimme. Ecosystem Wiederherstellung, Klimakontrolle, dieses Wissen kann die Art werden. Why wir Welten kolonisieren, Hannah spürt, why schneller Schlag, das wurde Durchbruch, auf den die Menschheit gewartet hat. Aber dann meldet sich Minho von seinem Besitz gut. Wartet, da ist noch etwas. Sie wollen etwas im Gegenzug, die Luftmuster. Im Stamm veränderten sich, wurden ernster und eindringlicher. Minhos Stimme wird leis, vertrauen. Sie wollen wissen, ob wir werden wie die anderen. Ein kalter Schauer lief Hannah den Rücken hinunter. Sie verstand, der alte Baum hat gesehen. Wie Dutzend von Zivilisation gekommen wären. Das Wissen gen Armen an den Planeten zerstört hatten. Warum sollten die Menschen anders sein? Wie können wir ihnen beweisen, dass wir anders sind? Fragt sie vorsichtig. Die Antwort kam sofort, warm und hoffnungsvoll. Lernt nicht nur von uns. Lernt mit uns. Werdet Teil des Netzwerks, anstatt es zu beherrschen. Park trat neben Hannah und betrachtet ehrfürchtig den leuchtenden Riesen. Sie bieten uns in Partnerschaft an, sagte langsam, aber dafür müssen wir beweisen, dass wir es wert sind. Die Prüfung kam völlig unerwartet. An einem friedlichen Morgen begannen die Kommunikationsstück plötzlich wild zu blinken und zu piepen. Dr. Hannah rannte zu ihrem Arbeitsplatz und erschrak über das, was sie sah. Die Luftmuster der Bäume hatten sich dramatisch verändert. Sie pulsierten in einem panischen Rot. Das sie noch nie gesehen hat. Was ist los? Rief Minho und eilt herbei. Sein Besitzungsgerät liefen higher vor lauter Aktivität. In Susch, übersetzte mit blasser Stimme. Im nördlichen Teil der Welt breitet sich etwas aus, was die Bäume krank macht. Sie können es nicht stoppen. Commander Park aktiviert sofort die Notfallprotokoll. Binnen Stunden war das ganze Team in Helikoptern unterwegs am betroffenen Gebiet. Was sie dort sahen, war Hölzer und majestatisch Bäume, die Jahrhundertelang gestanden hatten. Welkten vor ihren Augen dahin. Ihr Blätter wurden braun und fielen ab. Ihr Rind bekam hässlich Schwarzflecken. Die üblichen biologischen Abwehrmechanismen der Bäume funktionieren nicht, berichtet die Weltkoordinatorin nam Hayek nach den ersten Untersuchungen. Was auch immer das ist. Es ist anders als Els, was sie bisher erlebt haben. Dann kam die Nachricht, die Els verandert. Der alte Ries im Zentrum der Welt sendet in klar Botschaft. Das ist der Prüfung. Helftens mit unseren eigenen Methoden. Zweitens, dass ihr wirklich versteht, wie wir funktionieren. Hannah sah stundenlang vor ihren Daten und grubbelt. Wir denken völlig falsch an das Problem, sagt sie schließlich während einer Notfallbesprechung. Wir versuchen, die Suchwei Menschen zu bekämpfen mit Chemikalien und direkten Angriffen. Aber die Bäume funktionieren nicht so. Was meinst du? Fragt Park gespannt. Wir müssen aufhören, wie einzelne Bäume zu denken, erklärt Hannah aufgeregt. Wir müssen wie das Gesamtnetzwerk denken. Der Welt ist ein einziger Organismus.
wenn ein Tier krank wird. Musste ganz Körper helfen, in zu heilen, nam Hayek nicht förste Hand. Wie ein Immunsystem, anstatt die sich direkt anzugreifen, müssen wir dem Wald helfen, seine eigenen Heilkraft zu verstärken. Dies sind wir radikal und unkonventional. Anstatt Chemikalien zu verwenden, führten sie nützlich Mikroorganismen, ein winzig Helfer, bei die Bäume über ihr Wurzelsystem im ganzen Wald verteilen konnten. Dies winzigen Verbündeten passten sich in Exit an die Bedrohung und unverstärkten die natürlichen Abwehrkräfte Bäume. Es ist wie ein Lebensmedizin, erklärt nam Hayek fasziniert. Wenn sie die Mikroorganismen in den Boden einbrückten, die Bäume können sie dorthin schicken, wo sie gebraucht werden, und sie anpassen, je nachdem, was sie antreffen. Wochenlang warten sie gespannt auf Ergebnis, dann, langsam aber sicher, begannen die kranken Bäume gesund zu werden. Die schwarzen Flecken verschwanden, neue Blätter sprossen, und die Rind wurde wieder glatt und stark. Die Reaktion der Walds war überwältigend. In wilder Dankbarkeit rollt durch das Gesamtkontinentalnetzwerk. Jeder Baum, vom kleinsten Sammling bis zum ältesten Riesen, pulsierte in warmen, goldenen Farben. Die Luft erfüllt sich mit dem süßen Duft, den die Menschen je gerochen hatten. Jetzt verstehen wir, leuchtet die Nachricht der Jurelten Heims auf ihren Bildschirmen. Ihr seht die Verbindungen, ihr seid bereit zu lernen, Hannes spürt Tränen in ihren Augen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Galaxis hat ihn Spezies bewiesen, dass sie nicht nur nehmen, sondern auch wirklich verstehen konnt. Nach bestandener Prüfung öffneten die Bäume ihr Geheimnis wie ein Geschenk, das sie jahrtausendelang gehütet hatten. Die Biotechnologie, die sie mit den Menschen teilten. Stellt es auf den Kopf, was dies über Bauen und Technik zu wissen glaubten. Dr. Hannah konnte kaum glauben, was sie da sah. Schaut euch das an, rief sie aufgeregt und siegt auf die ersten experimentellen Strukturen. Die Gebäude wuchsen buchstäblich aus dem Boden heraus. Ingenieur Kim Do-yeon arbeitet Tag und Nacht, mit einem speziellen Hein zusammen, der sich auf Architektur spezialisiert hat. Ja, richtig gehört, die Bäume hatten Spezialisten, genau wie die Menschen auch. Dies bessen deren Bäume konnten ihr Wurzelsystem so wenden, das durch und Diker und sogar komplizierte technische Anlagen entstanden. Das ist unglaublich. Man meldet und streichelt ehrfürchtig über ihn Wand, die noch für eine Wurz ein simpler Wurzelstrang gewesen war. Die Gebäude passen sich in Exit in das Wetter an. Wenn es regnet, werden die Winddichter. Bei Hitze öffnen sich automatisch Kühlkanäle. Aber das war erst der Anfang. Die Bäume zeigten ihnen organisch Computer, die mit Pilznetzwerken funktionierten. Anstatt mit Silicium und Metall arbeiteten dies Biocomputer mit lebenden Zellen. Die Informationen genauso schnell verarbeiten konnten wie ihre elektronischen Verwandten, nur viel umweltfreundlicher. Die Rechenleistung ist fantastisch, berichtet der Commanderpark. Aber das Wichtigste ist, die Bäume lehren uns nicht nur neue Technologie, sie bringen uns ein wenig ander Ort bei, Zivilisation zu verstehen. Wort für Wort verändert sich die menschliche Siedlung. Die kalten Metallwandbieten Bud verschwanden nach und machten Platz für etwas wenig Neues, Häuser. Dabei riesig Blumen aussahen und mit dem Wald um sie herum zu. Atmen schienen, Strauern, die aus verflochtenen Wurzeln bestanden und sich selbst reparierten, wenn sie beschädigt wurden. Das faszinierendste war, dass die Gebäude miteinander sprachen. Genau wie die Bäume kommunizierten sie über unterirdisch Netzwerk. Wenn in einem Haus die Heizung ausfiel, schickten die Nachbarhäuser automatisch Warmluft durch die Wurzelkanal.
bei einem Wasserleck leiteten an der Geburt sofort frisches Wasser. Es ist wie ein lebender Organismus, stond nam Hayek. Unbeobachtet, wie ein neues Wohnhaus langsam aus dem Boden wuchs. Die ganze Stadt ist eigentlich ein einziges Großlebewesen. Sogar der Mol wird revolutioniert, anstatt Äpfel zu verbrennen oder zu vergraben. Franz spezialisiert Pilsystem Ales auf unverwandelten Isen Christoph für die Wachsend. Statt nix wird verschwendet, Ales wird wieder verwendet in einem endlosen Kreislauf der Lebens. Dr. Hannes stand einsabends auf dem Balkon ihres neuen Bauhauses und betrachtet die leuchtende St. DTMC herum. Die Geburt pulsierten sanft in verschiedenen Farben, kommunizierten miteinander wie die Neuronen in einem riesigen Gehirn. Wir bauen nicht mehr auf Verdänie, sagt sie liest du sich selbst. Wir bauen mit Verdänie zusammen. Die anderen Völker der Galaxis hatten immer versagt, die Natur zu beherrschen und zu ersetzen. Die Menschen hatten gelernt, Teil von ihr zu werden. Sie lebten nicht länger als Eroberer auf einem fremden Planeten, sondern als Partner in einem lebenden Ökosystem, das sie mit offenen Armen aufgenommen hat. Die Nachricht von der menschlichen Entdeckung verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaktischen Kommunikationssysteme. In den Kantines auf fernen Raumstationen und in den Regierungsgebäuden mächtiger Imperien tuschelten Aliens über die seltsamen Menschen, die angeblich mit Pflanzen sprachen. Habt ihr das gehört? Lacht ein Kytherianischer Offizieren. Eine Rhombuses. Dies primitiven Menschen behaupten, dass Bäume ihnen Geheimnisse sollen. Außensts reden sie wohl mit Steinen. Selbst die hochentwickelten Hegemonie-Wissenschaftler schüttelten amüsiert ihr KCPF. Typisch für dies Jungspezies, spottet einer ihrer Forscher. Sie haben gerade erst das Weltall erreicht und denken schon, sie hätten etwas Revolutionäres entdeckt. Dr. Hannah Erfer von diesen Reaktionen durch die galaktischen Nachrichten und zutiefst frustriert. Sie verstehen es einfach nicht, sagt sie zu Commander Park. Für sie sind wir nur naiv Trümmer. Aber das Lachen verstummt abrupt. Als die ersten Bericht über die technologischen Durchbruch von Verdania Prime durchsickerten. Lebend, Geburt, die sich selbst reparierten, organisch Computer mit unglaublicher Rechenleistung, Umwelttechnologien, die an der Zivilisation seit Jahrhunderten suchten. Das kann nicht stimmen. Moment ein hegemonialer Admiral anstatt auf die Geheimdienst direkt. Niemand kann so schnell solch Fortschritt machen. 6 Monate später erschien in Kytherianisch Kampflotte im Rand der Verdania Systems. 20 massiv Kriegsschiff, bewaffnet mit den stärksten Waffen der Galaxis. Admiral Vexhai, ein gefürchteter Veteran anseliger Eroberungsfelds, sendet ihn brutal Nachricht, Menschen von Verdania, beberjetten sofort auf Pflanzentechnologie, oder wir werden ihren Planeten aus dem Orbit bombardieren. Hat ihn Stundzeit, auf der Planeten nur Futschbrach Panik aus. Die wenigen menschlichen Verteidigungsschiff waren hoffnungslos. Unterlegen, Park aktiviert ein Notfallprotokoll, aber wusst, dass sie keine Chance hatten dort dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hat. Plötzlich begannen all Bäume auf dem Planeten gleichzeitig zu regieren. Millionen und Millionen von Bäumen produzierten riesige Mengen reflektierender Pollen, die wie glitzernder Staub in die Atmosphäre stiegen. Binnen Minuten war der ganze Planet von einer schimmernden Wolke umgeben. Was stammelt Vexhai anstatt auf seinen Sensoren. Als sein Schiffe ihre Energiewaffen abfeuerten, prallten die Strahlen wirkungslos und der Pollenwolke abs, zerstreut in all Richtungen. Aber das war erst der Anfang. Gleichzeitig setzten die Bäume-Duftstoff frei winzig Molekül, die durch den Weltraum drifteten und in die Luftsystem der Kytherianischen Schiff eindringen.
Die Aliens hatten biologische Komponenten in ihrer Technologie. Und dies begannen plötzlich zu versagen. Mein System fallen aus, rief ein Schiffskapitän panisch. Die Navigationscomputer spinnen wellig, dann kam die Nachricht, durch das ganz Sternensystem holt. Auf allen Frequenzen gleichzeitig sendet das World-Netzwerk in Eisgoldbotschaft. Wir erinnern uns an Juk Hither. Wir haben gesehen, wie ein sehr wilder niedergebrannt und ein sehr Berg abgebaut hat. Ihr seid hier nicht willkommen. Admiral Vexhey spürt zum ersten Mal in seinem Leben echt Furcht. Ein ganzer Planet kämpfte gegen ihn nicht mit Schiffen oder Waffen, sondern mit der Macht der Lebens selbst. Rucksack, befahl mit sittender Stimme. Sofortiger Rucksack. In der ganzen Galaxis starten Millionen von Aliens ungläubig auf ihr Bildschirm. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein primitiv Welt in Gro Militärmacht erfolgreich eingeschüchtert, und in die Flucht GSCHLAG in dort Dr. Hannah konnte nicht schlafen. Sie tagen analysiert sie die seltsamen Quantensignale, die sie in den Sporen der Bäume entdeckt hat. Dies winzigen Samen, die Bäume regelmäßig ins Weltall schickten, waren nicht nur sofort Pflanzen da, sie enthielten etwas viel Erstaunliches. Das ist unmöglich, meldet sie anstatt auf ihr Bildschirm. Die Daten zeigten Quantenverschränkung. Auf einer Skala, die als übertraf, was die menschliche Wissenschaft für möglich gehalten hat. Am nächsten Morgen rief sie das ganze Team zusammen. Mit zitternden Händen aktiviert sie die Projektionswand. Ich habe etwas entdeckt, das unser Verständnis der Galaxis völlig verändern wird, begann sie. Die Sporen. Die Verdanias Bäume seit Millionen von Jahren ins All schickten, waren nicht zufällig verteilt. Sie waren mit ähnlichen Netzwerken auf Dutzenden anderen Welten quantenverschränkt in galaktische Kommunikationslinien, die älter war als die bekannte Zivilisation. Sie haben all beobachtet, berichtet Hannah ihrem verblufften Team, Jede Raumfahrend-Zivilisation, jede Kolonie, jeden Krieg, als wird aufgezeichnet und über dieses Netzwerk geteilt. Commander Park lehnt sich in seinem Stolzerk an Start und gläubig auf die Daten. Du willst sagen, dass die Bäume ein Spionage-Netzwerk betreiben, das die ganze Galaxis umspannt. Mehr als das, antwortet Hannah aufgeregt. Sie sind die Lebensgeschichte der Galaxis. Sie kennen die Schrecken jeder Großmacht, die Standorte aller geheimen Basen, die wahren Geschichten von Konflikten, die in den offiziellen Archiven längst vergessen sind. Die Kommunikationsspitzen im Suyan arbeitet fieberhaft daran, Kontakt zu den anderen Netzwerken aufzunehmen. Nach tagelangen Versuchen gelang ihr der Durchbruch. Auf 7 verschiedenen Welten antworteten World-Netzwerk auf ihr Signale. Es funktioniert, rief sie aufgeregt. Ich spreche mit Bäumen auf Planeten, die 100 von Lichtjahren entfernt sind. Die Botschaften, die zurückkommen, waren überwältigend. Jedes Netzwerk bot an, sein Wissen zu teilen, nicht nur über Technologie, sondern über jede Zivilisation in der Galaxis. Geheimnis. Die Regierungen seit Jahrhunderten hüten, diplomatisch Skandal, vergessen Schlachten. Verloren Kolonien. Wir bieten Zugang zum umfassendsten Geheimdienstnetzwerk im bekannten Raum, übersetzten die Nachricht einzurolten Hains auf der anderen Seite der Galaxis. Im Suyan kommt kaum fassen, was sie da hört. Commander, sie bieten uns Informationen über die Bewegungen katherianischer Flotten, über Geheimhegemonie-Experiment, über Handelsrouten, die in keiner offiziellen Karte verzeichnet sind. Die Tragweite dieser Entdeckung war atemberaubend. Die Menschen hatten nicht nur Erstkontakt mit einer einzigen Spezies hergestellt,
sie wären eine galaktischen Gemeinschaft beigetreten. Die seit Jahren in Geheimen operiert. Versteht ihr, was das bedeutet? Fragt Hannah mit ehrfürchtiger Stimme. Während der anderen welche Krieg geführt und Imperien aufgebaut haben die Wälder stillgeschaut und alles dokumentiert. Sie sind die wahren Chronisten der Galaxis. Park stand auf und blickt durch das Fenster auf den leuchtenden Wald drauen. Und jetzt haben sie ins Vertraut genug, uns in ihr Geheimnis einzuweihen. Die Bäume hatten Millionen von Jahren gewartet, bis ihn Spezies auftaucht, die bereit war, ihren Staat zu herrschen. Die Menschen waren die Spezies. Sie waren nicht mehr nur Bewohner eines Planeten, sie waren Teil eines lebenden, denkenden Netzwerks, das sich über die Gesamtgalaxis erstreckt und alles was es zu wissen gab. 5 Jahre waren vergangen, seit Dr. Hannah zum ersten Mal einen Voroffer gesetzt hat. Jetzt stand sie wieder in dem zentralen Hain, wo es begonnen hat, aber diesmal war sie nicht allein. Ihr kleiner Enkel Kim Mincio toll zwischen den bioluminescenten Blumen herum, die perfekt mit der menschlichen Technologie verschmolzen waren. Oma, schau, rief der 5-Jährige aufgeregt und siegt auf ihn Blum, die in verschiedenen Farben pulsierte. Der Baum sagt, dass es morgen regnen wird. Hannah lächelt voller Stolz. Mincio gehört zu einer neuen Generation von Kindern, die sowohl koreanisch als auch die pulsierende Lichtsprache der Bäume sprachen. Dies Kinder waren lebend, brocken zwischen zwei völlig verschiedenen Formen der Bewusstseins, menschlich und pflanzlich. Versteht sie besser als wir, sagt sie sich selbst unbeobachtet, weil ihr Enkel mit den Bäumen sprach, als wär es das Natürlichste der Welt. Commander Park oder vielmehr Administrator Park, weil jetzt kam durch den Hain gelaufen, einen Stapel Bericht in der Hand, als dem militärischen Befehlshaber war der Leiter der Menschwerdenia Kollektivs geworden, einer völlig neuen Art von Regierung. Die Nachrichten aus der Galaxis wurden immer interessanter, berichtete Hannah und setzt sich neben sie auf ihn Bank, die aus lebenden Wurzeln gewachsen war. Unsere Mensch-Baum-Kolonien bieten jetzt kalagische Wiederherstellung ins Verwalten an, die durch industrielle Ausbeutung verwurstet wurden. Hannah habe bericht die Augenbrauen. Wirklich, haben wir schon anfragen, mehr als wir bewältigen können, grinst Park. Sogar die Kinder haben heimlich Hilfe gebeten. Ihr Heimatwelt steht vor dem kalagischen Kollaps, und die Stols, Hegemony verhandelt über Technologieaustausch. Es war ironisch. Die mächtigen Zivilisation, die Verdania einst als primitiv Abjetten hatten, kämen jetzt als Bittsteller. Ihr Welten waren durch Jahrhunderte Ausbeutung vergiftet und ausgelöscht. Nur die Mensch-Baum-Technologie konnte sie noch retten. Die anderen Zivilisation lernen endlich, bemerkt Hannah unbeobachtet die Lichtmuster, die durch das Betätig über ihnen tanzten. Beherrschung Forza sehr streng. Zusammenarbeit Forza Mokstum. Die Bäume sie herum pulsierten Systement. Ihr Botschaft floss durch die Quantenversion Netzwerk zu Welten in der ganzen Galaxis. Die Menschheit hat die ultimativ Prüfung bestanden. Sie hat sich entschieden, sich anzuschließen, statt zu erobern, zu ihren Staat zu fordern, zu wachsen statt zu eine HMI in dort als die Sonne durch Verdanias Hawk aufregende Baumkronen enterging an den Himmel, in Giari en ungoltenen färbt. Wird Hannah bewusst, dass die Menschheit nicht nur ein nur Zuhause zwischen den Sternen gefunden hat. Sie hatten ihren Platz in etwas viel Größerem gefunden, als es in einzelnen Spezies allein erreichen kann. Sie waren Teil einer lebenden, wachsenden, denkenden Galaxis geworden, in der das Bewusstsein ansellig formen ernahmt.
Die Weisheit aus dem Verständnis der Verbindungen zwischen allen Dingen erwuchs. Klein Mincio kam zu ihr gerend und klettert auf ihren Show. Oma, die Baum sagen, dass bald noch mehr Menschen kommen würden, und sie freuen sich darauf. Hannah mahnt ihren Enkel und blickt in die Zukunft. Das Zeitalter der Ausbeutung ging zu Ende. Das Zeitalter der Symbiosie hat begonnen. Und dies neue Generation von Kindern, die in beiden Welten zu Haus waren, wird die Wächter dieser wunderbaren Zukunft sein. Die Galaxis war nicht mehr nur ein Ort voller Krieg und Eroberung. Sie war ein Zuhause geworden, in dem alle Lebensformen lernen konnten, zusammen zu wachsen,